Chairman of UI, DAI, Shri J. Satyanarayana Garu, Honorable IT Secretary Jayesh Ranjan Garu, Honorable former Chief Secretary of Government of Karnataka, J. Alexander Garu, Honorable Members of Parliament, Shri Srinivas Reddy Garu, Shri Suman Garu, Honorable MD of Hyderabad Metro Water Supply and Sewerage Board, Dana Kishore Garu, Honorable Civil Supplies Commissioner Shri C.V. Anand Garu, Director Me Seva Shri G.T. Venkateshwara Rao Garu, and the man who is responsible for the program today, our IT Secretary, Industries and Commerce Secretary, and sort of my partner in crime, Jayesh Ranjan Garu, and to all the dignitaries from the industry and to my friends from the media. Andariki Namaskaram. I'd like to start by setting the context. We are on the eve of the third formation day of Telangana, which is tomorrow. About 3 years ago, when the new state of Telangana was formed, let me remind you that there were a lot of apprehensions, a lot of doubts, a lot of wariness in the industry as to what would happen in the new state of Telangana, what would happen in the capital city of Hyderabad, especially with respect to industrial expansion, industrial growth, and more importantly, one of the sectors where Hyderabad has done exceptionally well over the last 2 decades, information technology. There have been numerous debates, there have been numerous discussions, there have been innumerable doubts expressed, but let me share with you and let me start with some very delightful news. We have not only regained lost momentum in the information technology growth, in fact we've made some rapid strides of progress, and majority part of this credit most certainly goes to the industry in Hyderabad. So let us all actually give them a strong round of applause to the champions, to the captains of information technology industry in Hyderabad, to Hyderabad Software Enterprises Association, to the number of industry bodies that work in the city of Hyderabad very actively, not only in ensuring that the industry grows, not only in ensuring that the employment is provided both directly and indirectly, but also significantly contributing to the society at large. So let me compliment you for working closely with government, for ensuring that this new state which is being looked up to by the rest of the country today, in making us all proud, in being partners in the growth story. Let me start by giving you a sense of perspective of where we were on the eve of formation of Telangana in 2014. When we started off in 2014, if you looked at the IT export numbers, which is generally looked at as a broad benchmark for growth, and this is a statistic not given out by the state government. In fact, this is a statistic that is given out by STPI and SEZ. When we started off in 2013-14, the IT exports from Telangana, and more particularly, obviously 98-99% of IT in Telangana is currently concentrated in Hyderabad. So it was around 57,000 crores when we started off. And if you remember, about 3 years ago when we assumed office, when the new government assumed office, when I took charge as a new information technology and communications technology minister, I had made an announcement that we are targeting to double our IT exports by 2020. In the next 5 years is what I was looking at. About 1,000 locations would be up and running before the end of June. And this would, again, this is an initiative to create a seamless Wi-Fi network across the city of Hyderabad to begin with. About 3,000 hotspots have been identified, out of which 1,000 would be commissioned before the end of this month. I would also like to mention that we are working with various line departments within our government, and we are extremely upbeat and extremely happy with the kind of response we have received, because proactively in the past, IT department of a state would only receive requests from the line departments and then work on them. But we've reached out to various line departments in our government,
We've identified the pain points of people and we've started addressing and we've started giving out solutions. One of the examples that I can give you readily is an RTA M-Wallet, Road Transport Authority's mobile wallet, which has been a huge success with more than 1.2 million downloads, 12 lakh downloads. Is a very simple solution, but a very effective solution in ensuring that the pain points faced by our citizens is taken off. We've worked closely with Transport Department and Police Department in creating an app which basically can store digitally your driver's license, your insurance card, your registration card, which can be approved by the Police Department as well. This has been a huge success and it was developed by a local startup in Hyderabad. Likewise, we've started working with Health Department. We've also started working with Registrations Department. We've also started on a pilot with the Integrated Child Development, the ICDS department as well, Child Welfare Department as well. And we are doing several pilots across the state. As a result of all these initiatives in e-governance, Telangana actually has also won a few awards. And Computer Society of India, which is a very respected body, has given us a Nihilant Award for Excellence for 2016 as a state with the best e-governance initiatives in the country. And we've also started a number of other initiatives to engage our citizens and provide them better citizen services. In fact, as you all are aware, as a new state, Telangana has embarked on a very ambitious initiative of reorganizing our districts, and today Telangana has about 31 districts. Again, decentralizing and bringing administration that much closer to the people of the state. And after these new districts have been created, today all collectors have been brought into. Each and every district has a Facebook page where people can directly interact with the district administration. All 31 collectors have also been brought on Twitter, where they have been responding directly to people's complaints and people's questions and suggestions. And all 31 collectors and all the 73 urban local bodies in the state of Telangana, all the municipal commissioners also have been brought on to the social media where they can start actively engaging with the people of the state. Now, another significant initiative of the state of Telangana, which has been a huge success, is the Telangana Academy for Skill and Knowledge. In fact, since its inception in June 2015, we have trained more than 1 lakh plus youth through Telangana Academy for Skill and Knowledge. Almost 8 of the top information technology MNCs are collaborating actively in skilling. That would include Oracle, Salesforce, IBM, Cisco, Samsung and Autodesk. We also have started moving beyond IT and ITES sectors and also started skilling in banking, financial services and insurance sectors, in pharmaceuticals, in healthcare, in e-life sciences and also aerospace. In fact, we are ranked #1 in the country, task, and as a state, Telangana has been ranked #1 in the country in the electronic system design and manufacturing, ESDM, by no less than MATI, which again gives us a lot of hope to bring more and more electronics manufacturing by way of creating a ready-made workforce right here. And also I'd like to point out that we've also started another very important initiative called SoftNet, or popularly called as Mana TV. Mana TV was earlier a channel which was confined to about 3,600 terminals across the state. But after the new government has taken charge, what we've done is we've reached out to the cable providers in the state. We requested them that this could be a great service, a great value addition to the people of the state. And today, with their active cooperation of the MSOs and the cable operators, we are beaming the 2 channels of Mana TV into every single household in the state of Telangana. And we've been offering a number of training services to the people of the state. Today we reach more than 5 million cable homes in Telangana, and we've started coaching classes for TSPSC, the Telangana State Public Service Commission notifications for Group 2 aspirants, and we've broadcast more than 500 hours of content from October 2nd, 2016. And for those children who prepare extensively for NEET or MSET or common entrances across the country in engineering, medicine, etc., we've been giving them valuable services free of cost, especially to those underprivileged children in the rural settings as well, by way of providing quality instructions and quality content. And I'm happy that the services of Mana TV would also be expanding this year.
and we continue to grow. And we've also started working with ISRO on getting more bandwidth and getting more space to ensure that more channels can also be launched, thereby having a bigger reach across the country. So these are all the things that some of the things I wanted to mention. And once again, I'd like to reiterate that the growth story of Telangana continues, and I'm delighted that the state of Telangana has surpassed number of benchmarks. And for the sake of reach and for the sake of parity, I would also like to speak in Telugu for a few minutes. ఒక 3 ఏళ్ల కిందట ఎన్నో అనుమానాల మధ్యన ప్రారంభమైన తెలంగాణ రాష్ట్ర పారిశ్రామిక మరియు ఐటీ ప్రస్థానం ఏదైతే ఉన్నదో చాలా దిగ్విజయంగా గడిచిన 3 ఏళ్లుగా అప్రతిహతంగా సాగుతూ ఉంది. 2013-14లో ఈ ప్రస్థానం ప్రారంభమైన నాడు తెలంగాణ నుంచి ఐటీ ఎగుమతులు 57,000 కోట్లు ఉండేది. కానీ ఈరోజు 3 ఏళ్ల అతి స్వల్ప కాలంలోనే తెలంగాణ ఐటీ ఎగుమతులు అనుకున్న దిశగా మనం ప్రయాణం ప్రారంభించిన నాడు, గవర్నమెంట్ ఏర్పడ్డ నాడు తొలినాళ్లలో 2020వ సంవత్సరం కల్లా అంటే 5-6 ఏళ్లలోనే తెలంగాణలోని ఐటీ ఎగుమతులు 1,20,000 కోట్లకు చేరుకోవాలని, తెలంగాణలో 8 లక్షల మంది పిల్లలకి డైరెక్ట్ ఎంప్లాయ్ అవకాశాలు ఐటీ రంగంలో కల్పించాలని, పరోక్షంగా ఒక 20 లక్షల మందికి ఉపాధి అవకాశాలు 2020 కల్లా కల్పించాలని టార్గెట్ పెట్టుకున్నాం. ఈరోజు చాలా సంతోషంగా నేను మీ అందరితో షేర్ చేసుకుంటున్నది ముఖ్యంగా 57,000 నుంచి 67,000కి, 67 నుంచి 75కి, 75 నుంచి ఈరోజు 85,000 కోట్లకి తెలంగాణ ఐటీ ఎగుమతులు పెరిగినాయి. దాంతోపాటు అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా భారతదేశం ఒక దేశంగా 10% చొప్పున వృద్ధి రేటును సాధిస్తూ ఉంటే ఐటీ ఎగుమతుల్లో తెలంగాణ గడిచిన 3 సంవత్సరాలుగా కూడా భారత జాతీయ సగటు కంటే 4-5% పైన వృద్ధి రేటు సాధిస్తూ మరి ఈరోజు గ్రోత్ రేట్ పరంగా చూసుకున్నట్టయితే నంబర్ 1 స్టేట్ ఇన్ ద కంట్రీగా మొట్టమొదటి రాష్ట్రంగా ఉందని చెప్పి సంతోషంగా మీతో పంచుకుంటా ఉన్నాను. నెంబర్ ఆఫ్ కొత్త కంపెనీస్ చాలా వచ్చినాయి, ఇంకా పెరుగుతూ ఉంది. దాదాపుగా 24,500 కొత్త జాబ్స్ ఒక లాస్ట్ ఇయరే హైదరాబాద్లో యాడ్ అయినాయి. కానీ హైదరాబాద్లో మాత్రమే కాకుండా ఐటీని టియర్ 2 అంటే ద్వితీయ శ్రేణి, తృతీయ శ్రేణి నగరాలకు కూడా తీసుకెళ్లే క్రమంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం తీసుకున్న కార్యక్రమాలు ముఖ్యంగా గ్రామీణ సాంకేతికత పాలసీ, గ్రామీణ సాంకేతికత విధానం, రూరల్ టెక్నాలజీ పాలసీ ద్వారా కూడా చాలా పురోగతి సాధించగలిగాం. వరంగల్ మ్యాప్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ వరంగల్లో ఏర్పాటు చేస్తూ ఉన్నారు. చిన్న పట్టణాలైన జనగామ, హుజూరాబాద్, అదే రకంగా కరీంనగర్ లాంటి పట్టణాలు, నిజామాబాద్ లాంటి పట్టణాల్లో కూడా ఈరోజు కొత్తగా బీపీఓలు, కేపీఓ కంపెనీలు వచ్చినాయి. ఇవన్నీ కూడా పోయిన సంవత్సరం ప్రారంభించుకున్నాం. అదే రకంగా ఈరోజు ఖమ్మం లాంటి పట్టణంలో కూడా ఒక కొత్త ఐటీ పార్క్ను కూడా తొందరలో ప్రారంభించబోతా ఉన్నాము. అదే రకంగా మీరు చూసినట్టయితే ఎలక్ట్రానిక్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ రంగంలో కూడా గణనీయమైన పురోగతి సాధించాం. ఈ మొత్తం వివరాలు కూడా మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. స్థూలంగా నేను చెప్పొచ్చేది ఒకటే, తెలంగాణ ప్రస్థానం అప్రతిహతంగా కొనసాగుతుంది. అనుకున్న లక్ష్యాలు మించే విధంగా మన పురోగమనం కొనసాగుతూ ఉంది. మరి దీనికి సహకరించిన ముఖ్యంగా ఇండస్ట్రీ పెద్దలకి, గవర్నమెంట్ అధికారులకి, మీడియాకి అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నట్టయితే తప్పకుండా దానికి సమాధానం చెప్పడానికి అందరం కూడా సిద్ధంగా ఉన్నామని తెలియజేస్తూ, T-Vallet కూడా ఈరోజు ఏదైతే లాంచ్ చేశామో మరి T-Vallet ద్వారా కూడా ఇప్పటికే తెలంగాణ డిజిటల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ విషయంలో భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1గా ఉంది. కానీ ఇంకా ఇంకొక మెట్టు పైకెక్కుతూ భారతదేశంలోనే ఈరోజు భారత ప్రభుత్వం లాంచ్ చేసిన భీమ్ కంటే కూడా ఒక స్థిరమైన, దృఢమైన, బలమైన యాప్ని కూడా తయారు చేసి మరి తెలంగాణ పౌరులకి ఈరోజు ప్రజెంట్ చేస్తా ఉన్నాము. దీని ద్వారా కూడా గవర్నమెంట్ నుంచి పౌరులకు అందే ప్రతి సేవ, ఉదాహరణకి జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకంలో ఇచ్చే వేతనాలు కానీ, పెన్షన్లు కానీ, పిల్లలకి ఇచ్చే స్కాలర్షిప్లు కానీ, ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ లాంటివి కానీ నేరుగా వాళ్ళ వాలెట్లోనే డిపాజిట్ చేసే సౌకర్యం దీనివల్ల ఉంటుంది. అదే రకంగా ఈ వాలెట్లో సిటిజన్స్ కూడా, పౌరులు కూడా ప్రభుత్వానికి చెల్లించాల్సిన పన్నులు, అది నీటికి సంబంధించి కావచ్చు, ఆదాయ పన్ను కావచ్చు, ఇంకా ఇతర పన్నులు కావచ్చు, నేరుగా ప్రభుత్వానికి ఈ వాలెట్ ద్వారా చెల్లించే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా 0 ట్రాన్సాక్షన్ కాస్ట్తో, ట్రాన్సాక్షన్ ఫీజు కూడా లేవు. ముఖ్యమంత్రి గారు చాలా స్పష్టంగా 2 విషయాలు చెప్పారు. ఒకటి, పౌరులకి ఇన్సెంటివైజ్ చేయండి, అంటే డిజిటైజేషన్ వైపు మూవ్ చేసే క్రమంలో ఇన్సెంటివైజ్ చేయండి తప్ప వారికి అదనంగా మీరు సర్వీస్ ట్యాక్స్లని అదనంగా 2% ట్యాక్స్, 3% ట్యాక్స్ అంటే ప్రజలు డిస్కరేజ్ అవుతారని చెప్పారు. సో దాంతో దీనిలో 0 ట్రాన్సాక్షన్ ఫీ అని పెట్టాం. దాంతో పాటుగా ఇంకొక పని కూడా ఏం చేశామంటే, ఇందులో
రెండు వైపులా కూడా ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉండాలని ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పారు. ఇదేదో వన్ సైడ్ కమ్యూనికేషన్ అన్నట్టు కాకుండా గవర్నమెంట్ నుంచి ఏమైనా డబ్బులు ఇవ్వాల్సి వస్తే ఇవ్వడానికో లేదా పౌరులు కట్టాల్సిన డబ్బులు తీసుకోవడానికో అన్నట్టు కాకుండా టూ వే కమ్యూనికేషన్ ఉండాలి అని చెప్పారు. దానికి తగ్గ విధంగానే దీన్ని రూపొందించాం. కొంత ఆలస్యమైనప్పటికీ అన్ని రకాల టెస్టులు చేసి అన్ని రకాలుగా దీని స్థిరత్వాన్ని మనం పరీక్షించిన తర్వాతనే ఈరోజు T-Walletని లాంచ్ చేస్తున్నాము. మాకు మార్గనిర్దేశం చేసిన ముఖ్యమంత్రి గారికి, సహకరించిన ట్రాన్సాక్షన్ అనలిస్ట్ కంపెనీకి, ఇంకా మా డైరెక్టర్ మీ సేవ, ఐటీ సెక్రటరీ, ఇంకా ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ టీం మొత్తానికి కూడా ధన్యవాదాలు చెబుతూ చివరిగా నేను చెప్పేది ఒకటే, ఈ యాన్యువల్ ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్ అనే కల్చరు జనరల్గా కార్పొరేట్ కంపెనీల్లో ఉంటుంది. ఏ కంపెనీ అయినా యాన్యువల్ జనరల్ బాడీ మీటింగ్ పెట్టి స్టేక్ హోల్డర్స్తో ఏం చేశాము, ఏం చేయబోతున్నాము, మన ప్రోగ్రెస్ ఎట్లా ఉందో విడుదల చేస్తాయి. ఒక ప్రభుత్వంలో మరి ప్రజలకు జవాబుదారీగా ఉండాల్సిన ప్రభుత్వం, పారదర్శకతకు పెద్దపీట వేసే ప్రభుత్వంగా మాకు ఎవరు ఆదేశించకపోయినప్పటికీ ఇది 3వ సంవత్సరం 3వ పర్యాయం ఈ రకంగా నివేదిక విడుదల చేయడం. కేవలం నేను ఇన్ఛార్జ్గా ఉన్న ఐటీ మినిస్ట్రీకే కాకుండా ఇండస్ట్రీస్ అండ్ కామర్స్ నివేదికని జూన్ 12 నాడు విడుదల చేయబోతా ఉన్నాం. మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ రిపోర్ట్ని కూడా ఈ నెలలోనే విడుదల చేస్తాము. తప్పకుండా ప్రతి డిపార్ట్మెంట్లో కూడా ప్రజలకు తెలవాల్సిన అవసరం ఉంది. మనం ఎంచుకున్న మన ప్రజాప్రతినిధులు, మనం ఎంచుకున్న మన నాయకులు ఏ రకంగా ఎంచుకున్న లక్ష్యాలను చేరుకుంటున్నారు, ఏ రకంగా భవిష్యత్తు వైపు దృష్టి సారిస్తున్నారు, వారికి తెలవాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి ఇది నా డిపార్ట్మెంట్స్కి చేస్తున్నాను. అదే రకంగా నా నియోజకవర్గానికి సంబంధించి అక్కడ శాసనసభ్యుడిగా కూడా నేను ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక వార్షిక నివేదిక కూడా విడుదల చేయడం ఒక ఆనవాయితీగా పెట్టుకున్నాను. ఈ సాంప్రదాయాన్ని తప్పకుండా కొనసాగిస్తామని, పారదర్శకతకు పెద్దపీట వేస్తామని, ఏదో రకంగా ముందుకు పురోగమిస్తామని చెప్పి తెలియజేస్తూ మళ్ళొకసారి సహకరించిన మీ అందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు, నమస్కారాలు.